Hello guys. Today this will be a test session for my streaming live, and in these live sessions, I will obviously go through computer vision, in which I will focus in this module 4 feature detection and matching. I don't know if I'm going to complete this today. So just to make sure, I want to know if I'm audible right now. I'm going to complete this today. Okay, yeah, I'm audible. So let's start with our module number 4. So in module number 4 we have age detection and feature detection. So let's go through age detection first. So yep, age detection मा चाहिँ we have introduction to age detection, canny age detection, random sampling consensus, and feature detection मा चाहिँ introduction, local invariant features, key point localization, scale invariant feature, transform, that's shift. So let's try to complete this first unit. So let's start up. Hello, my loyal fan. Okay, so आज चाहिँ एज डिटेक्सनको इन्ट्रोडक्सनको सबै रिसोर्सेसहरू चाहिँ तानौँ होइन. फर्स्ट लेट मी मेक स्योर द्याट आई हेभ पुल द लेटेस्ट resources from my GitHub. Let's download this as well. So age detection सुरु गर्नुभन्दा अगाडि let me tell you something about what's like age है त. एज भने चाहिँ के हुन्छ भनेर बेसिकली भन्छु है त. सो
एज भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि इमेजमा दुईवटा कुरा आउँछ है, लाइक एज र कर्नर्स भन्ने कुरा आउँछ है. सो कर्नर्स विल बी द पोइन्ट्स द्याट विल लाई obviously in the cornersहरू होइन, एन्ड एजेस विल बी द प्लेसेस वेयर द इन्टेन्सिटी चाहिँ एकदम सार्प चेन्ज लिन्छ होइन. सो लाइक सडन कुनै एउटा इन्टेन्सिटीमा थियो पिक्सल भने त्योबाट ठ्याक्क अर्को पिक्सलमा जाँदाखेरि चेन्जेस हुने जुन एउटा वेट है त एकैछिन, आई विल फिक्स दिस. सो त्यो इन्टेन्सिटी सडनली चेन्ज भयो भने चाहिँ त्यसलाई एज भन्छ. जस्तो यही स्क्रिनमै हेरौँ होइन. सो इन दिस स्क्रिन यसमा चाहिँ जुन ब्ल्याक यहाँ पछाडि जुन यो ब्ल्याक कलरको पिक्सल्सहरू छ, यो यसलाई इमेजको रूपमा लियो भने यो जुन ब्ल्याक कलरको पिक्सल्स छ र ठ्याक्कै यसमा आएर वाइट कलरमा कन्भर्ट हुँदाखेरिको जुन एउटा सार्प इन्टेन्सिटी चेन्ज छ नि, यो बिचको जुन चेन्ज हुने पिक्सलको जुन कोलम छ, यो कोलमलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि एज अ एज लिन्छौँ है. सो नट ओन्ली दिस, यो पनि भयो, यो पनि भयो, यो पनि भयो. सो वेयर एभर देयर आर लाइक सार्प चेन्जेस इन पिक्सल्स, द्याट्स कल्ड एजेस है. सो आई हेभन्ट स्टडिड यो कुनै पनि. आई होप द्याट इट कन्टेन्स वाट आई सेड. सो अल्सो क्यानियस डिटेक्सनको पनि आज गरिहाल्छौँ. सो आई थिङ्क भइसक्यो. Okay, I'll try my best to contribute to SGDC. Okay, as I say, let's discuss about this. I guess I downloaded all. No, this is not module 3. This is module 4. So if I go to module 4. So can someone say like blur आइरहेछ कि के आइरहेछ? Like oh my god, can someone say भने the 5 views छ है अहिलेसम्म. क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ? Can I let's not go through that because I have the VNV also set up by Yanni. So module
Folk Unit 1. So meanwhile, downwhile यो पनि can use feature detection and matching here. Okay. So let's rename this feature detection and matching. अब let's download the अर्को पनि. So before I start this, I have to look how to change this quality पनि है. अनि that's gonna be, I think you can manually change maximum resolution. So before starting this, what I want to say is I might know all of this, so I might not be able to explain. So basically this live stream will be how I will be proceeding with any sort of learning materials, or like how this will like portray how I do research on stuffs I learn while I'm learning something. So if I don't know, like if we do mistakes, so forgive me. And so it's not detecting the VNV wala. Let's not go with this because I think I have all the modules installed in my global Python as well. So first let's start either. Let's complete यो वाला unit first so the objective चाहिँ के छ यसमा भन्दाखेरि edge detection, what and why, types of edge detection, algorithms, applications है. The prerequisites चाहिँ basic calculus, feature detection, basic image properties. So what we require is like basic calculus छ एउटा, feature detection को बारेमा थाहा हुनु पर्यो, basic image properties. I will like try to explain what like if I know something I will try to explain it राम्रोसँग. If I don't I will try to research, and eventually I hope that I will get through what I want. So let's start at the let's introduction मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि should I like convert this okay gen mode मा राख्नु पर्छ जस्तो छ. I think okay. So yep, in this assignment you should be able to learn edge detection, what and why, types of edge detection, algorithm. This already done. Now let's go through introduction. Sorry for like reading again this. Okay, introduction मा चाहिँ के छ भन्दा let's consider the following image. Do you recognize the image? Probably it won't take much time for you to recognize this image as a maze. This is how powerful our recognition capabilities are. Yep, exactly. So a computer cannot visualize an image the way human does. Each image is interpreted as an array of pixel values. Each pixel value can range from 0 to 255
representing black to white pixels. So black representing 0 and white pixels representing 255 values in integer. So respectively. On this basis, computer interprets an image in various ways. The feature detection technique is one of the major approach used for recognition that detects the most important feature of the image. Some of the features are interest points, edges, lines, etc. Among the Among the many essential features of an image, as mentioned above, detecting an edge is crucial for various recognition tasks. Edges are the area where intensity between the pixels changes sharply. Although interest point carry an essential feature of an image, detecting interest point is not always good. So, as I already said, like previously, I said the area where intensity between the pixel changes sharply, right? So edges भनेको त्यही नै हो. So so अर्को चाहिँ इन्ट्रेस्ट पोइन्ट्स भन्ने पनि हुँदो रहेछ. सो द इन्ट्रेस्ट पोइन्ट क्यारी एन एसेन्सियल फिचर अफ एन इमेज. डिटेक्टिङ इन्ट्रेस्ट पोइन्ट्स इज नट अलवेज अ गुड स्ट्राटेजी है. सो इट सेज लाइक डिटेक्टिङ इन्ट्रेस्ट पोइन्ट्स इज नट अ गुड स्ट्राटेजी. सो वाइ टु डिटेक्ट एजेस है त. सो यो इमेजमा चाहिँ वी क्यान सी लाइक ओरिजिनल इमेज यस्तो थियो एन्ड द डिटेक्टेड एज इमेज चाहिँ यस्तो छ. सो वी क्यान सी लाइक त्यो ठ्याक्क त्यो जुन ठाउँमा गएर इन्टेन्सिटी चेन्ज भएको छ वी क्यान सी त्यसमै गएर त्यो भनेको छ. बट देयर आर लाइक सम प्लेसेस वेयर द इन्टेन्सिटी ब्लेन्ड्स द ब्याकग्राउन्ड द इन्टेन्सिटी लाइक ब्लेन्ड्स देयर इज नो सार्प चेन्जेस. जस्तो यो फोटो इमेजको यो एरियामा चाहिँ वी क्यान सी द्याट वी क्यान सी त्यसमा चाहिँ एज डिटेक्ट गरेको छैन यो एरियामा गएर. आई मिन त्यसमा चाहिँ ठ्याक्क I think the algorithm did not find the edges here. So त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि अब वाइ टु डिटेक्ट एजेस है. डिटेक्टिङ एन एज प्लेज भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल इन भेरियस कम्प्युटर भिजन एप्लिकेसन्स. सम अफ द पर्पसेस बिहाइन्ड एज डिटेक्सन्स आर टु क्रिएट अ लाइन ड्रइङ अफ एन इमेज सिन, to extract essential features of edges from an image such as corners, curves, boundaries, lines, etc. to generate features for various computer vision algorithms such as object recognition. So these were the purposes है किन एज चाहिँ डिटेक्ट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि. In the above image, the right image is produced by applying edge detection technique. In the left image, you can see we can still recognize the image on the left, right as the image from its outlines. Since there are continuous intensity changes along the edges, it will be easier to apply gradient method along the edges to detect it. Hence, detecting an edge is preferred than interest points in these conditions. So, what it means चाहिँ कि लाइक इन्ट्रेस्ट पोइन्ट्स भनेको ठ्याक्क अब कुन ठाउँमा चाहिँ निकाल्नु पर्ने हाम्रो त्यो पोइन्टहरूमा भन्दा नि लेट्स डिटेक्ट इट लाइक एजबाटको एज नै हेरेर चाहिँ वी वान्ट टु कन्भर्ट त्यो लाइक इमेजलाई डिटेक्टिङ इमेज like this last sentence says detecting an image is preferred than interest point in these conditions, right? So ठ्याक्कै इन्टेन्सिटी चेन्ज भएको कन्डिसनमा चाहिँ इन्टेन्सिटीहरू सार्प चेन्जेस हुनेवाला कन्डिसनमा चाहिँ वी इट्स लाइक बेटर टु युज एज डिटेक्सन अल्गोरिदम्सहरू रेदर देन गोइङ थ्रु इन्ट्रेस्ट पोइन्ट्सहरू. सो एजेस इन्टेन्सिटी मोडलिङ भन्ने चाहिँ सो लेट्स सी हियर. Now let's see how continuous intensity changes along the edges. Edges can be divided into different types based on their intensity. Shown in the figure below. Step edge भन्ने छ जुनमा चाहिँ शार्प चेन्ज हुन्छ हैन. सो र्याम्प एजमा चाहिँ एउटा र्याम्प क्रिएट भएको छ. अर्को भनेको लाइन एज छ जुनमा एउटा सर्टेन लाइक पल्स खालको टाइपको देखिन सक्छ. अनि अर्को भनेको चाहिँ एउटा रुफ एज जसमा चाहिँ ठ्याक्कै यो एउटा राइजिङ स्लो र्याम्प र एउटा डाउनवर्ड र्याम्प छ हैन. So we can see that त्यसको corresponding changes चाहिँ कसो देखिन सकिन्छ भनेर we can see here as well. So step edges abrupt changes in intensity from one area of an image to another area takes place, but certain remains for a certain period. Yes,
and is but intensity changes period will be shorter than the ramp age. It is kind of line age where image intensity does not change suddenly and occurs very short distance. So यो त हेरेर पनि बुझिहाल्छ. सो यसमा के भएन, why intensity changes. So you got the idea behind how the intensity changes along the edges, and now let's explore why intensity changes. There are mainly two events for intensity changes. They are geometric events, त्यो भनेको स्याडोजहरू गइगयो, and another geometric events is object boundariesहरू हैन. सो के रहेछ geometric events भनेको चाहिँ, geometric events भनेको चाहिँ these events create sharp intensity changes due to the physical properties of an object and surface. object boundary मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि, अब यसमा चाहिँ के कुराहरू पऱ्यो त अर्को भन्दा, अब्जेक्ट बाउन्ड्रीमा बाउन्ड्री अराउन्ड द अब्जेक्ट्स डिफाइन द सेप अफ द अब्जेक्ट एज वेल एज क्रिएट सार्प इन्टेन्सिटी चेन्जेस. सर्फेस बाउन्ड्री भनेको सेम वेज अब्जेक्टसँग सर्फेसमा केही चेन्जेस हुनु, सर्फेसको इन्टेन्सिटी चेन्जेस हुने भन्ने कुरा भइगयो. अर्को भनेको लाइक जियोमेट्रिक इभेन्ट्स लाइक एसोसिएट्स विथ ओन्ली लाइक आई थिङ्क यो नन जियोमेट्रिक र जियोमेट्रिक इभेन्ट्स छ. सो नन जियोमेट्रिकमा मोस्टली नट रिलेटेड टु दोज लाइक एट्रिब्युट्सहरू, त्यसको एट्रिब्युट्सहरूमा चाहिँ पर्ने भयो होइन. जियोमेट्रिक इभेन्ट्स भनेको हाम्रो बाउन्ड्रीको कुराहरू, सर्फेसहरूको कुराहरू भइगयो. सो यो पनि खासै फरक परेन. सो स्याडोज त्यही हो, स्याडोजले गर्दा पनि आउँछ भन्ने कुरा. इंटर रिफ्लेक्सन अल्सो क्रिएट शार्प इन्टेन्सिटी चेन्जेस ड्यू टु सर्फेस रिफ्लेक्सन. सो एज डिस्क्रिप्टर्स भन्ने छ. वी नो इज इमेज इज इन्टरप्रेटेड एज एन एरे अफ पिक्सल भ्यालुज बाई कम्प्युटर होइन. The following figure shows how a small portion of an image is interpreted by computer. Each box is represented as a pixel. Now let's understand the edge descriptors in the terms of pixel. So edge descriptors भनेको के हो त है त पिक्सलको बेसमा. सो यो इमेजको एउटा सर्ट एन्ड प्याच लिएर यो हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो देखिरहेको छ होइन. इमेज पिक्सल्सको उसमा एउटा म्याट्रिक्स, सर्ट एन्ड म्याट्रिक्सको पोर्सन चाहिँ देखाइरहेको छ. यो होल इमेज एज अ म्याट्रिक्स भएको पिक्सलको. सो त्यो म्याट्रिक्सको भित्र पनि यो चाहिँ एज अ पिक्सलको भ्यालु चाहिँ के छ. जस्तो यसमा चाहिँ हामीले वी क्यान सी द्याट देयर इज लाइक वाइट पिक्सल्सहरू यता छ, देन अलिकति डिम पिक्सल्सहरू यता छन्, एन्ड देयर इज लाइक सडन लाइक चेन्जेसहरू पनि त्यो पिक्सलको त्यो उसमा इन्टेन्सिटी चेन्ज भइरहेको छ. सो यो इमेजमा पनि हेरौँ होइन, एज कन्ट्रास्ट भनेर भनेको छ, एज नर्मल र एज डिरेक्सन छ होइन, र एज पोजिसन भन्ने छ होइन. यसको तल हेरौँ है त के भन्छ भनेर. Edge descriptors are those which describe properties of an edge. There are generally 4 edge descriptors. They are edge normal. त्यो भनेको चाहिँ it is the unit vector which along which direction is along the maximum intensity changes. So maximum intensity जता चेन्ज हुन्छ त्यतातिर, जस्तो we can see like चेन्जेसहरू चाहिँ इन्टेन्सिटीको चेन्जेस चाहिँ एकदम हाई भएकोतिर नै यो नर्मल एज चाहिँ यता चाहिँ गइरहेको छ राइट. यसको डिरेक्सन यतातिर छ. अनि त्यस पछाडि एज डिरेक्सन भनेको इट इज द युनिट भेक्टर इन द डिरेक्सन अफ द सेम इन्टेन्सिटी. सो एज नर्मल एन्ड एज डिरेक्सन आर परपेन्डिकुलर इच अदर एज सोन इन द फिगर होइन. सो म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी जता छ त्यसको ठ्याक्कै पर्पेन्डिकुलरमा एज डिरेक्सन हुने भयो. सो एज पोजिसन भनेको चाहिँ इट रिप्रेजेन्ट्स द पिक्सल लोकेसन अर द कोअर्डिनेट इन द एज बाउन्ड्री. सो ठ्याक्क कुन ठाउँबाट एज सुरु हुन्छ त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो एज पोजिसन भयो, र एज कन्ट्रास्ट भनेको त्यही इन्टेन्सिटीको कलर भयो. सो इट रिप्रेजेन्ट्स द कलर कन्ट्रास्ट अफ द पिक्सल लोकेटेड इन द एज बाउन्ड्री विच भ्यालु टिपिकली रेन्जेस फ्रम 0 to. सो लेट्स सी है त अल्गोरिदम फर एज डिटेक्सन चाहिँ के हुन्छ भनेर. सो अल्गोरिदम फर एज डिटेक्सन चाहिँ के छ भन्दाखेरि, इनपुट इमेज सुरुमा हुन्छ, त्यसलाई रिफाइन गरिन्छ, त्यसलाई इन्हान्स गरिन्छ, त्यसलाई थ्रेसहोल्ड गरिन्छ, अनि लोकलाइज गरिन्छ. सो फर्स्टमा चाहिँ इमेज लिनु पऱ्यो राइट. सो इमेज लिएर अब एउटा कुनै फर्स्ट अफ अल द कलर्ड इमेज सुड बी टेकन फर डिटेक्सन भनेको छ. रिफाइनिङमा के हुन्छ भन्दाखेरि इमेजको नोइजेसहरू चाहिँ हटाउने भयो होइन.
अनि तर के गर्नु पऱ्यो अल्सो लाइक इमेजको एजेसहरू हटाउनु भएन रिफाइन गर्दाखेरि इन्हान्समेन्टमा चाहिँ अब फिल्टरिङ टेक्निक्सहरू लगाउने होइन जसले गर्दा एजेसको क्वालिटी चाहिँ बढ्ने भयो सो भनेको मतलब इन्हान्समेन्टमा यसमा के गर्नु मिल्यो भन्दाखेरि वी क्यान लाइक सेपरेट आउट दि हामीलाई नचाहिने पिक्सल्स र अनि एजेसको पिक्सल्सहरूमा होइन अनि इन दिस स्टेप सर्टेन थ्रेसोल्ड फेरि नोइज एलिमिनेट गर्नको लागि चाहिँ फेरि थ्रेसोल्ड लगाउने सर्टेन एउटा पिक्सलको भ्यालुभन्दा माथि भएपछि मात्र अथवा लाइक अब यो थ्रेसोल्डमा कुन युज गर्छ त्यो पनि हेर्नुपर्छ होइन ल अहिले इक्जाम्पल लाइक ठ्याक्क अब 150 पिक्सलभन्दा धेरै भएकोलाई मात्र हामीले लिने त्योभन्दा कम भएकोलाई चाहिँ सबैलाई जेरो अथवा उ गऱ्यो भने त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो के हुनसक्छ भन्दा एजेस हुने कुराहरू मात्रै अब त्यो चाहिँ अब हामीले अहिले हिस्टोग्राम बनाएर हेर्नु सक्छौँ सो यसमा छ कि छैन थाहा भएन होइन अहिले तल हेरौँला छ भने हेरौँला छैन भने विल लाइक ट्राई टु भिजुअलाइज आफै यसमा हिस्टोग्राम बनाएर है त सो लोकलाइजेसन आफ्टर आइडेन्टिफाइङ द true edge pixels we have precisely locate these pixels in the edge boundary true edge pixels we have to precisely locate these pixels in the edge boundary the same thing is done in this localization step for example edge thinning edge linking so यो चाहिँ हेर्नु पर्छ criteria for optimality है त there are generally three primary criteria for checking the optimality of an edge detection algorithm. They are good detection. To satisfy good detection criteria, the algorithm should minimize the probability of false positive. Example, spurious edges as well as false negative, missing real edges. This was good localization to satisfy minimize the probability of false positive as well as false negatives. So गुड डिटेक्सन भनेको अब अभियसली लाइक कुनै पनि उसलाई चाहिँ फल्स पोजिटिभहरू लाइक कस्तो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ होइन बट त्यो चाहिँ होइन तर पनि त्यो चाहिँ हुनु यसलाई एज अ लाइक फल्स पोजिटिभ लिएको छ होइन वाट वी क्यान लाइक गो भन्दाखेरि फल्स पोजिटिभ भन्नु पछाडि एफपीमा हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि फल्स पोजिटिभ भन्दाखेरि लाइक इट सुड बी लाइक पोजिटिभ हुनुपर्ने कुरा चाहिँ नेगेटिभ लाइक देखाइरहेको छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ फल्स पोजिटिभ भन्छ होइन सो अर्को चाहिँ फल्स नेगेटिभ भनेको चाहिँ जुन नहुनुपर्ने हो त्यो पनि जस्तो हाम्रो अहिलेको केसमा जुन नहुनुपर्ने त्यसलाई नै होइन भनेर पनि देखाएको छ भन्ने खोजेको छ होइन फल्स नेगेटिभ फल्स नेगेटिभ भनेको जुन नहुनुपर्ने थियो त्यसलाई सो आई थिङ्क वी क्यान सी अहिले त्यो तलतिर है यसलाई त्यो यसमा ड्र गर्न मिल्दैन सो गुड लोकलाइजेसन भनेको चाहिँ अब द डिटेक्टेड एजेस अफ एन इमेज बाई एन अल्गोरिदम सुड बी एज क्लोज एज पोसिबल टु द ओरिजिनल एजेस है सो यो पनि भएको सो सिङ्गल रेस्पोन्स भनेको अल्गोरिदम सुड मिनिमाइज द नम्बर अफ लोकल म्याक्सिमम अराउन्ड द ओरिजिनल एजेसहरू होइन अनि मिनिमाइजर सकेसम्म लोकल म्याक्सिमाहरू चाहिँ कम हुनु पऱ्यो त्यसमा चाहिँ बिकज कम्पिटेसनल्ली त फेरि कन्भर्स गर्न त गाह्रो हुन्छ धेरै भयो भने होइन कुनमा गएर गर्ने भनेर एउटा सर्टेन उसमा गएर कन्भर्स हुन गाह्रो हुन्छ सो वी निड लाइक त्यो अल्गोरिदम टु ह्याभ लाइक सिङ्गल रेस्पोन्स होइन लोकल म्याक्सिमा चाहिँ कमै हुनु पऱ्यो सकेसम्म चाहिँ लाइक त्यो भयो अर्को भनेको सो ट्रु एज भनेको सिधा आइरहेको छ पुवर रोबस्टनेस टु नोइज भनेको यिनीहरू पिक्सलहरू पनि हाइलाइट भइरहेको छ होइन सो पुवर लोकलाइजेसन भनेको एक्चुअल हुनुपर्ने यो तर यता देखाइरहेको छ अनि टु मेनी रेस्पोन्सेस भनेको जस्तो अघि भने जस्तो यताउति देखाइरहेको छ यो चाहिँ हुनु भएन होइन कन्भर्स हुनलाई एउटा मात्रै दिएको सो एज डिटेक्सन using derivatives है त अनि in calculus changes in continuous functions can be described by the gradient or the derivative with the help of the derivative or gradient approach the age can be detected in the following two ways है त सो के छ भन्दाखेरि कुनै पनि इमेजलाई
सो यहाँ चाहिँ सबसे सुरुमा अघिको भनेको जस्तै इमेजको के छ त भन्ने कुरा छ होइन यहाँ अब यहाँ के दिइरहेछ भन्दाखेरि हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ ठ्याक्कै इन्टेन्सिटी चेन्ज भएको अघि हामीले सुरुमा एज अ यो पिक्सलको ठ्याक्कै यो पार्टबाट चाहिँ इन्टेन्सिटी चेन्ज भएको हामीले देखिरहेछौँ होइन सरी सो इन्टेन्सिटी चेन्ज भएको देखिरहेको छौँ यो मोर अफ लाइक लाइन जस्तो पनि छ होइन लाइन अघिको लाइन इन्चेसवाला खालको अब यसलाई चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ लगायो भने वी क्यान सी लाइक वेयर द चेन्जेस आर होइन सो वी क्यान गेट हाम्रो लोकल मिनिमा र म्याक्सिमाहरू यहीँबाट सो ठ्याक्कै यो पोइन्टमा चाहिँ चेन्जेस भएको छ भनेर वी क्यान अप्लाई फर्स्ट डेरिभेटिभ यसमा अनि त्यस पछाडि सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि वी क्यान सी हाम्रो वी क्यान गेट आवर के अरे वी क्यान गेट बेसिकली यहाँ चाहिँ using secondary approach detection of the zero crossing gives the point or pixel light on the edges. Okay, zero crossing gives the detection of zero crossing. भनेको छ होइन we did we like study यहाँ यसको बारेमा detection of zero crossing I have to see like यो कुनवाला चाहिँ भन्न खोजिरहेको छ भनेर no यसमा होइन डिटेक्टर चाहिँ no not this के भन्दै थियो जेरो क्रसिङ द पोइन्ट अर द पिक्सल लाइट अन द एजेस है नट त्यो चेन्जेसहरू आई वान्ट टु सी लाइक त्यो ठ्याक्क त्यो एरियामै Utility of function will typically contains the zero changes signs at a point. The resulting at zero will give you index the location of the edges in the image. This is a noise-sensitive way of image detection, useful for more theoretical concept than practical approach. Can it detect edges by looking at the local maxima in the derivative? That is more practical approach. Where the image is positive, where the function image is positive. So basically ठ्याक्क अब यसले we can say slide the as a thresholdingसँग मिल्दैन भने पछाडि we can go through यसको so we can go through यसको we know like यो second derivative approach गर्दाखेरि gives the point or the pixel light on the edges भनेको छ होइन चेन्जेस हुँदाखेरिको जुन ठाउँमा गएर ऊ हुन्छ त्यो पोइन्ट त आउने भयो बिकज अभियसली यो पोइन्ट त
it will be difficult to, but mm, okay. So yeah, basically like second derivative को अप्रोच चाहिँ के छ भन्दाखेरि वेयर दिस पिक्सल चेन्ज हुने उसमा ठ्याक्क त्यो एउटा सर्टेन लाइन ड्र गरेर त्यो चाहिँ त्यो पोइन्टमा चाहिँ एजेस छ भनेर डिटेक्ट गर्ने कुरा भयो, बट सिम्स लाइक एकदम प्रोन टु एरर्सहरू पनि है. चित्त नबुझेको कुरा बिकज जेरो क्रसिङ भन्नेमा दिस वोन्ट बी लाइक हरेकचोटि त ऊ हुँदैन भन्ने भयो क्या यसमा. यो त ठ्याक्कै सर्ट एन्ड सार्प चेन्जेसवाला छ अघिको हाम्रो फर्स्ट ऊ जस्तोवाला, बट लाइक स्टेपेजवाला टाइपको छ. बट दिस डज नट लाइक हाउ वुड दिस बी इन लाइक अदर ऊहरू जसमा चाहिँ ट्रान्जिसन हुन्छ त्यो एजेसको इन्टेन्सिटीहरूमा होइन. सो will it like give the straight line later or दिँदैन नि बिकज दिनुपर्छ बिकज यसमा त्यो थिङ इज कि हुन त यसमा पनि त्यस्तो छैन होइन. सो देयर इज लाइक कन्भर्जवाला कन्केपमा पनि छ यसमा होइन. कन्केप हुँदाखेरि पनि स्ट्रेट लाइन दिएको छ ठ्याक्कै म्याक्सिमम् पोइन्ट उसबाट मिलाउनेबाट. आई थिङ्क लाइक सेकेन्ड डेरिभेटिभको वी वन्ट बी युजिङ तल आएर. सो टाइप्स अफ एज डिटेक्सन चाहिँ हेरौँ है त. सो एज डिटेक्टरमा के छ भन्दाखेरि फर्स्ट अर्डर एज डिटेक्टर छ ग्रेडियन्ट बेस्ड अपरेटर, सेकेन्ड अर्डर एज डिटेक्टर पनि छ, अनि जुनमा चाहिँ फर्स्ट अर्डर एज डिटेक्टर भनेको अघिको लाइक हाम्रो फर्स्टको युज गरेको जस्तै कि अलिक फेमस एज डिटेक्सन अल्गोरिदम क्यानी पनि यही छ. र क्लास एज डिटेक्टर भनेकोमा चाहिँ रोबोट अपरेटर, प्रिभिड अपरेटर, सोबल अपरेटर भन्ने छ होइन. सो त्यस पछाडि अर्को भनेको यहाँ चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एज ल्याप्लेसियन बेस्ड अपरेटरमा चाहिँ यो मार-हिल्डेड एज डिटेक्टर पनि छ. आई होप आई प्रोनाउन्स्ड correctly the name. So types of edge detection can be broadly divided into two major categories: first order edge detector and second order edge detector. Classical edge detector. Classical edge detector falls under the first order edge detector category, which is also known as gradient based operator. The following three operators, robot, period and sobel, are classified as classical operators. Although they are simple and easy to use, they are sensitive to noise. Sobel operator, an approximation of gradient image intensity function is computed by the discrete differentiation operator. This is known as Sobel operator. The kernels used by this operator are error आइरहेको छ cohesion. Sorry. So यसमा चाहिँ कर्नल के छ भन्दाखेरि 3/3 को कर्नल छ होइन. सो यो कर्नलमा चाहिँ -1 -2 -1 छ र यता चाहिँ हुन्छ होइन. सो टोटल सम यो कर्नलको टोटल सम गऱ्यो भने 0 आउँछ र यो पनि छ उसको लागि वाइको लागि होइन. लेट्स अन्डरस्ट्यान्ड हाउ दिस कर्नल्स वर्क. सो कुनै पनि एजमा चाहिँ आउँदाखेरि सो यसमा चाहिँ के गरिरहेको छ भन्दाखेरि यो कर्नललाई यता चाहिँ स्लाइड गऱ्यौँ रे, यता चाहिँ राख्यौँ रे होइन. र हरेक उसकोलाई चाहिँ त्यसको भ्यालुले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ रे होइन. जस्तो 100 र -1 गऱ्यो भने 100 र -1 गऱ्यो भने -100 भयो होइन. अनि त्यस पछाडि यो 200 को लागि त 0 भयो. अनि त्यस पछाडि सरी त्यो होइन, A2
ए टू र बी टू सो 200 को लागि 0 भयो अनि 200 र उसको लागि चाहिँ +1 गर्दाखेरि 200 भयो सिमिलरली गरिरहेको छ टोटल भ्यालु चाहिँ 500 आएको छ होइन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 चाहिँ टोटल गरेर भयो बट टोटल भ्यालु चाहिँ लास्टमा 500 आइरहेको छ एक्सको भ्यालु होइन सो देयर इज लाइक चेन्जेसहरू गऱ्यो बट लाइक त्यस लाइक अलिकति त्यो इन्टेन्सिटीको भ्यालु चाहिँ अलिकति भइरहेछ होइन त्यहाँ इन्टेन्सिटीको भ्यालुसँग गर्दाखेरि पनि वी हेभ लाइक नट एक्ज्याक्टली द वेयर लाइक बिकज कुन ठाउँमा गऱ्यो भने चाहिँ यसमा अहिले छैन बिकज हाम्रो वी आर नट लाइक अपरेटिङ यो बाहिरको उसमा पनि ब्याकग्राउन्ड नट ओन्ली अपरेटिङ त्यो भित्रकोमा पनि बट अल्सो बाहिरकोहरूमा पनि अपरेट गरिरहेको छौँ द्याट चेन्जेस लाइक इट्स लाइक टेकिङ अकाउन्ट उसमा पनि सो आई थिङ्क द मेजर प्रब्लम हियर इज लाइक what's the major problem यसमा like are we like comparing त्यो उसमा I mean compare गरेको like not exactly like त्यो ages को मात्र त ठ्याक्कै यो यहाँ छ भन्ने हुँदैन बिकज कहिलेकाहीँ त यता पनि हुनसक्छ राइट सो आई थिङ्क so it's like hard to understand like kernel चाहिँ कसरी आयो भनेर के so if I like slide यो if I like multiply s को उसमा so the positive values are among like the top usma na and the negative values are like bottom usma so what it tries to do is anyways like oil let's not go through ESMA because I don't think tala gaera it will be used पछि गएर it will be used anywhere so let's like understand that this works like the gradient image go intensity function is an approximation of the gradient image intensity function is computed by a discrete differentiant operator. This is known as Sobel operator and the kernels used by this operator are exactly like I have to like research it today. Yes, one second. Wikipedia itself down. Yes, obviously. I forgot to. Okay, I thought I saw the dream or like did I really? Oh, someone told me Wikipedia down हुँदैछ भनेर or like I saw somewhere. मेरोमा मात्र नचले हो कि यहाँ पे चलिरहेछ ब्रा Okay, Sobel operator sometimes called Sobel Bellman operator or Sobel is particular
cares. Um, so emphasis aging is the formulation. The operator uses 3 by 3 corner, which is combined with the original image to calculate approximation of the derivatives. One horizontal changes and one for vertical changes. If we define A as the source image and gx and gy are two images which eight each each point contain each are two images which at each point contain the horizontal and vertical derivatives approximation respectively. The computations are as follows. So which contain the horizontal and the vertical derivative approximations respectively. So approximation लिएर गरेको बनाएको म्याट्रिक्स भनेको छ हैन. So I don't think like एकछिन are two which at each point contain the horizontal and vertical derivative approximations respectively. Esther, you can see here, right? I think I need to like see more about your thing. This kernel I define the response. It is three convolution. One kernel is simply the other rotated by 90. This is very much similar to I understand this, right? And these kernels are designed to respond maximally to edges running vertically, and horizontally related to the pixel grid. One kernel for each two perpendicular orientation. The kernel can be applied separately to input image to produce the separate measurement of the gradient component in each orientation. Call these gx and gy. This can be combined together to find absolute magnitude of the gradient at each point and the orientation of that gradient. Then combined to find absolute magnitude of the gradient at each point. And okay, so यो होइन, यसको लागि त अब यो I have to like dig deeper like why these numbers, but the basically like why I'm like questioning like why these numbers भनेर हैन. मेरो मेन इन्ट्रेस्ट चाहिँ यही थियो. So yeah, त्यही हो. एउटा चाहिँ भर्टिकल्ली चाहिँ एजेस डिटेक्ट गर्नलाई भयो, एउटा चाहिँ होराइजन्टली चाहिँ गर्ने भयो, अनि त्यस पछाडि एट दि एन्ड के भनेको ग्रेडियन्ट म्याग्निट्युड इज गिभन बाइ चाहिँ यसको म्याग्निट्युड चाहिँ यसले दिन्छ भनेको छ, विच इज मच फास्टर टु कम्प्युट. Why these numbers?
So basically the middle one should contain alikati, the middle one is like more like त्यो उसको वेटहरूमा होइन. सो this thing is कि the only difference between it is that the center and the partial when you convert this into mask, how it works when you apply this mask on the image problem. When we apply this mask on the image with prominent vertical edges, it simply works like the first order derivative and calculates the difference of pixel intensity in intensities in a edge region. It simply works like it simply works like as first order derivative and calculates the difference. So like approximationमा चाहिँ भनेको थिङ होइन. सो इफ आई लाइक हेभ लाइक 3x3 को कुनै लाइक प्यारामिटर्सहरू लाइक त्यसलाई मलाई डिफ्रेन्सिएट गरेर भ्यालु निकाल्नु पर्ने, फर्स्ट अर्डरको भ्यालु निकाल्नु पर्ने छ भने क्यान लाइक डाइरेक्टली मल्टिप्लाई दिस त्यसमा कन्भर्ट गरिदियो भने आउँछ नभए होइन. बट दे इट इज लाइक द थिङ इज कि यो त भर्टिकलको कुरा हो होइन, यो त भर्टिकल एजेसको होइन. इट्स ओन्ली डिफ्रेन्स how it works. When we apply this marks, it simply works as the first derivative. At the center column is 0, so it does not include the original values of an image, but rather it calculates the difference of the right and left pixels around that edge. Also, the center values of the both the pixel first and the third column is 2 and -2 respectively. This gives more a weight edge to pixel around values around the edge region. This increases the edge intensity and it become enhanced comparatively to the original image भनेको छ. let's try to create one है त. के गरौँ त, कसको इमेज तानौँ राखौँ. I will try यसमा है त तलतिर एउटा सो एउटा इमेज चाहिँ लिउँ. कसको इमेज लिउँ त एउटा एज हुनेवाला मान्छे, एज हुनेवाला मान्छे आई मिन एज भएको वाला पिक्चर एउटा कुनै लिउँ है त. ऱ्यान्डम पिक्सापेबाट लिउँ त. So let's try to operate on this one maybe. Your image na copy image link. lips.jpg गरौँ है त. So I guess it has downloaded. So will kernel is equals to np dot array. So the array was like अब एउटा भर्टिकल वाला भनौँ b kernel अनि एउटा h kernel बनाऊँ है त. सो फर्स्टमा चाहिँ भर्टिकल वालाको लागि चाहिँ द भ्याल्युज विल बी यताको चाहिँ -1, 0,
1 राइट, एउटा चाहिँ -2,0,2 अर्को चाहिँ -1,0,1. So this will be first कर्नलको भ्यालुजहरू चिटिक्क पारौँ बिकज चिटिक्क पारेको कोड चिटिक्क देखिन्छ. अर्को चाहिँ -2,-1 अनि अर्को 0,0,0,0,0. I hope I got that right. यता चाहिँ प्लस चाहिँ माथि हो, तलतिर चाहिँ so let's create this arraysहरु हाम्रो. So फर्स्टमा इमेज लोड गरौँ हैन, cvt.imread lives.jpg. okay, where am I? Firstमा त let's try to load name. I need to convert these into RGB format so I can view it correctly. Matplotlib ma cv2.color bgr लाई चाहिँ RGB मा convert गर्नुपर्छ because this in default uses bgr format. So RGB मा you convert गर्यो भने Matplotlib ले पनि देखाउँछ. I also like changes के .I'm so so also like कस्तो चेन्जेस देखिन्छ है त. ल यो चाहिँ लाइक RGB करेक्टली RGB मा देख्यो because we used यो हैन. if I don't do this यो BGR को भ्यालुहरु चाहिँ ठ्याक्क उल्टो हुन्छ because यसले चाहिँ this loads BGR को फर्मेटमा हैन ब्लू ग्रीन र रेड को सिक्वेन्समा चाहिँ राखेको हुन्छ. so basically like हाम्रो ब्लू भ्यालु चाहिँ लाई चाहिँ एज अ रेड लाई लिन्छ, ग्रीन भ्यालुलाई चाहिँ ग्रीन नै भयो कि अरे. सो द ब्लू एन्ड द रेड एक्सचेन्जेस हैन. सो त्यो एक्सचेन्ज हुँदाखेरि त obviously like this is not like pure के अरे यो जुन यो ग्रीन छ यो त प्योर ग्रीन हैन. दिस इज लाइक मिक्सचर अफ दिस कलर्सहरु हैन, अरु कलर्सहरु. सो यसमा चाहिँ त्यो भयो हैन. अनि अब अर्को भनेको लोड गरिम. सो अब लेट्स ट्राई टु अपरेट त्यो उसमा हैन. सो हाम्रो सोवेल इमेज लगाउँदाखेरि लेट्स ट्राई टु अप्लाई फिल्टर 2D बाट गरौँ है त. फिल्टर 2D बाट युज गरौँ. सो हाम्रो ओरिजिनल इमेज युज गरौँ यसमा. र हाम्रो फिल्टर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सबसे सुरुमा सोवेल कर्नल हालौँ. सोवेल इमेज सो पहिला सबसे सुरुमा भर्टिकल कर्नल हाल्दा चाहिँ यो भयो. इफ आई युज होराइजन्टल कर्नल यस्तो गरौँ है त. लेट्स ट्राई टु क्रिएट अ सब प्लट एन्ड लाइक सी डिफरेन्सेसहरु. First figure and then
एक्सिस हुन्छ सबप्लट फिट साइज चाहिँ लिउँ त्यस पछाडि एक्सिसको 0 मा do I have to mention त्यो उसमा प्लट्स भन्ने छुट्टै फङ्सन छ जसलाई यो होइन सब प्लट्स छ एन्ड रोज दुईटा सो एक्सिस रिटर्न्स वाट डज इट रिटर्न्स एउटा फिगर र एक्सिस होइन अनि use to create axis so I mean एउटा रो छ कलम दुईटा हैन does it like work यसरी or do I have to mention like the column row पनि छुट्टै यसरी नै if I have drawn 1 र 2 युज गर्दाखेरि yep I can use because यो टपलमा भइरहेछ नि त आइरहेको छ हैन सो टपलमा आउँदाखेरि त we can यसलाई चाहिँ आफै ax1 भनेको ax0 भइगयो ax1 भइगयो हैन सो यसरी गर्दा पनि भयो हैन x1 डट प्लट गर्यो and so I hope I'm doing right ax1 dot I'm so well image plot I'm so sorry so this was the problem so figure axis equals to we did this so like 8 त्यो उसमा हाम्रो यो लेफ्ट साइड इज लाइक हाम्रो भर्टिकलको लागि हैन वी क्यान सी लाइक यसको डिफरेन्स हेर्दाखेरि त वी क्यान सी यसमा चाहिँ ठ्याक्क त्यो लेफ्सको लेट्स क्रिएट अर्को पनि है लाइक ओरिजिनल इमेज पनि हेरौँ है सो वी क्यान सी द्याट how do I like fix size भन्ने हुँदैन F मात्र भयो maybe that was the problem
can't I like do the तर होइन बिकज फिगरको बाट पनि आई क्यान चेन्ज राइट त्यो उता भ्यालुजहरू त फिक्स साइज भनेर आएको छ फिक्स साइज नै त्यसमा ओके अलि बेटर देखियो सो यसमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि वी क्यान सी त्यो भर्टिकल्ली चलिरहेको यो जुन सानो लाइन्सहरू छ यो लिप्समा भएको त्यो रेसाहरू यिनीहरू वी क्यान सी यो भर्टिकल उसमा होइन एन्ड लाइक यसको होराइजन्टल उसमा त केही पनि देखेको छैन बट लाइक होराइजन्टलको उसमा चाहिँ जस्तो यो स्ट्रेट रनिङ लाइन्सहरू चाहिँ सरी भर्टिकलमा चाहिँ स्ट्रेट रनिङ लाइन्सहरू चाहिँ टाइप वी क्यान सी होइन राम्रोसँग दिस इज लाइक मोर हाइलाइटेड होइन यसको इन्टेन्सिटी हेर्दा चाहिँ अलिकति ऊ छ यसमा चाहिँ डार्कन गरेको छ जस्तो यो बिचको लाइनहरू सबै डार्कन गरेको छ अरू डिफ्रेन्सेसहरू पनि छ लाइक वी क्यान सी यसमा पनि होइन यो यता पछाडिको ब्याकग्राउन्डको यो वाला लिप्समा पनि वी क्यान सी त्यो डिफ्रेन्स बिकज यो होराइजन्टलवालामा गर्दाखेरि त ठ्याक्कै यो साइडमा चाहिँ भइरहेछ होइन अलिकति यो साइडको चाहिँ ऊ डिटेक्ट गरिरहेको छ यसमा चाहिँ सो लेट्स ट्राई टु अगेन लाइक त्यो ट्राई टु डिटेक्ट आई मिन यसमा चाहिँ बाइमोडल छैन होला यसको बाइमोडल यसको लाइक लेट्स ट्राई टु प्लट त्यो है हिस्टोग्राम चाहिँ प्लट गरौँ है cv2 डट okay see you tomorrow brother histogram histcalc use garera we can like find यसको so what's the duration ajaको because I think I will also have to go now अहिलेसम्म कति भयो time I have to see this from here start recording maximum no masking the threshold value will be 256 right for now and the range will be range of our intensity value will be this so basically this will load the image यसमा and 0 is like for the channels होइन कतिवटा channel for so colored image it will be 0 होइन अनि ग्रे इमेजको लागि वी क्यान अल्सो चुज लाइक रेडको लागि 1 अनि उसको ब्लूको लागि एन्ड उसको लागि 3 होइन 3 छ कि छैन आई गेस हेर्नुपर्छ कि यहाँ फरक त्यो इन्टेन्सिटीको इफ लाइक जस्ट लाइक आई युज गरेको छ इन्युमरेट गर्दाखेरि कलर सो दिस विल बी 1 2 3 Histcalc I guess what was that Histcalc होइन calc is sorry yes, so yeah like यसमा like we can see यो लाइक बाई मोडल छैन यसमा मल्टिपल मोड्सहरू छ होइन जस्तो यो फर्स्ट पिक यहाँ भएको त्यस पछाडिको यो एउटा पिकमा यहाँ छ एउटा यो पिकमा छ एउटा यो पिक छ होइन यहाँ सडन चेन्जेसहरू सो वी क्यान सी लाइक त्यो मोर अफ द पिक्सल्स आर डार्क ओके सो लेट्स ट्राई टु क्यालकुलेट त्यो उसको लागि आरजी होइन one we can find the red here. I think this was the way like multiple उसको लागि क्याल्कुलेट गर्नलाई बट
यसमा देखाइरहेको छैन 0 गरौँ एउटा कपीले त्यो सर्टकट के थियो 0 1 2 छ भन्ने गरी 0 is not for like हैन I think I have to convert this like सुरुमा grayscale ma maybe let's try to convert like grayscale ma to see if I can find any I mean त्यो use I think same छ यो east1 र east2 गराएर यसलाई if I do this and like plot यसलाई पनि using star to color चाहिँ blue red दियो हैन I see like हैन difference रहेछ यार अलिकति so I mean I guess यो र यो चाहिँ एउटै छ कि no यो त obviously मिल्दैन obviously मिल्दैन so यसको resume सेटिकै so स्केल गर्ने बेला चाहिँ it does not match with any like it does match के एउटा सर्टेन उसमा है but the thing is कि अलिकति डेभिएट भइरहेको छ from the उसँग the actual like त्यो RGB को उसमा चाहिँ so if I think this like calculates the red वाला उसको लागि चाहिँ है 0 हुने पछाडी because sorry यो वालाले चाहिँ रेड वालाको लागि चाहिँ क्याल्कुलेट गरिरहेको जस्तो लाग्यो because यसमा मिलाउन खोज्यो भने त anyways we can't find like the ठ्याक्कै exact but if I like see here I can find the threshold पनि हैन optimal threshold यहाँ छ what if I like try to apply like Otsu use गरेर हैन Otsu threshold use गरेर के हुन्छ होला I try to find it right like trace image चाहिँ use गरौँ न trace image equals to threshold भन्ने छ image मा दिने त्यसपछि भ्यालु दिने हैन त्यसको लागि चाहिँ के छ भन्दाखेरि 0 राख्दिने भ्यालु थ्रेशोल्ड नराख्ने डाइरेक्ट त्यो बिचमा राख्ने अनि आफै हुन्छ so yeah if I like do this अनि do 56 cv2 dot threshold Otsu plus cv2 dot threshold drop गरौँ है त let's try this Otsu threshold हैन नि थ्रेस मात्र हो सरी this returns त्यो भ्यालु पनि राइट सो थ्रेस भ्यालु पनि दिन्छ हैन यसमा चाहिँ अनि इमेज पनि आउँछ है सो अब गर्दाखेरि चाहिँ it should
इमेजमा पनि लाइक giving what is changing like त्यो उसमा पिक्सल्समा I think I need to actually press value 101 मा अघि त्यो ठ्याक्क त्यो उसमा थियो ट्रम्प नगरौँ त बाइनरीमै गरौँ in this case like we can't find like ठ्याक्क त्यो एजेसहरु त आउँदैन यो केसेसहरुमा है अर्को we can use like adaptive use गरेर पनि we can use adaptive वाला है I think there was like this adaptive वाला adaptive threshold this does return one कि this only returns एउटा do I need to like use those can I find like can I like get a better result thresholding लगाएर rather than like using the edge detection because if I like use यही image मा पनि edge detection यो image मा let's try to find the word first one so यो यसलाई मैले adaptive threshold लगाएँ obviously I can't find because यसको जुन छ I mean यसमा this image like यसमा त ठ्याक्कै शार्प चेन्जेसहरु इजिली देखिन मिल्छ हैन यो चाहिँ अलिकति ब्लेन्डेड छ के सबै उसमा हैन but let's hope है त because I think I have seen like adaptive thresholding like converting any sort of like colored image because the more of a like aru thresholding techniques are not like adaptive I mean the Otsu like is like alikati हैन we do not need to use like कुनै पनि sort of arbitrary number हामीले आफैले सुरुमा arbitrary number अथवा like हामीले आफैले मेन्सन गर्नु पर्दैन नम्बर हैन so Otsu मा चाहिँ it like calculates the minimal like value where two bimodal two modes are like एकदम separable हैन त्यो अघि जस्तो 110 आको थियो भ्यालु सो त्यो हिस्टोग्राममा if we like plot again and we can see like त्यो 110 मा ठ्याक्कै एउटा शार्प चेन्जेस देखेको थियो चाहिँ यसले चाहिँ एज अ लाइक डिटेक्ट गरेको थियो राइट सो बट एडाप्टिभ मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सिन्स लाइक दिज आर लाइक मोर अफ लाइक पहिले प्रिडिटरमाइन गरेर युज गर्नुपर्ने थ्रेसहोल्डिङ टेक्निक्सहरु हैन सो एडाप्टिभ मा के हुन्छ भन्दाखेरि वी क्यान लाइक गेट यो लाइटनिङ कन्डिसन्सहरु जुन छ यो यसको यो लाइटिङ कन्डिसन्सहरु अनि यसको स्याडोजहरु यो जुन छ यिनीहरु लाइक दिस थिंग्स म्याटर्स हैन थ्रेसहोल्डिङ गर्ने बेलामा सो एडाप्टिभ ट्राइज टु लाइक एडाप्टिभ थ्रेसहोल्डिङ क्याल्कुलेट्स द थ्रेसहोल्ड भ्यालु ट्राइज टु अप्लाई थ्रेसहोल्डिङ यही उसको आधारमा हैन image के आधारमा हैन not using some sort of not using any sort of like pre-used like user को दिएको भ्यालु अनुसार युज गर्दैन सो दे आर लाइक एडाप्टिभ मा चाहिँ since like it is calculating from the image itself there is like two
टेक्निक छ होइन एउटा चाहिँ थ्रेस मिन भन्ने छ होइन सो थ्रेस मिन भन्ने चाहिँ एउटा चाहिँ थ्रेस गसियन छ होइन सो थ्रेस मिनले के गर्छ भन्दाखेरि एउटा सर्टेन उबाट चाहिँ त्यसको प्याचबाट चाहिँ मिन भ्यालु चाहिँ ऊ निकाल्छ होइन सो मिन भ्यालु निकाल्ने बेला जस्तो यो सर्टेन यो पोर्सनबाट चाहिँ मिन भ्यालु निकाल्दाखेरि चाहिँ इट युजेस त्यो मिन भ्यालु फर दि मिन भ्यालु निकाल्छ र प्लस यहाँ कन्सटेन्ट सी पनि भनेको छ होइन वी युज त्यो सी फर we use like the C as a constant होइन प्री स्पेसिफाइड कन्सटेन्टहरू हो त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ त्यो चाहिँ मेन्सन गर्नुपर्छ होइन सो यसमा अब इफ वी ट्राई टु अप्लाई like this mean wait I have to see like मेरो उसको चाहिँ एडेप्टिभको लागि इफ आई युज त्यो या सो द ब्लक साइज विल बी लाइक त्यो 5 को मैले अघि भनेको जस्तै इमेज विन्डो होइन इट विल लाइक स्लाइड थ्रु लाइक एनी सर्ट अफ सो इट विल लाइक स्लाइड थ्रु त्यो 5x5 को एउटा ब्लक बनाएर त्यसलाई इट विल लाइक स्लाइड त्यो इमेजमा होइन अनि इट विल ट्राई टु क्यालकुलेट फर द मिन युज गरेको छ भने इट विल ट्राई टु क्यालकुलेट त्यसको मिन अनि सेन्टरको भ्यालुमा चाहिँ गएर उ गर्छ सेन्टरको भ्यालु चाहिँ चेन्ज गर्छ होइन त्यो मिनको बेसिसमा अनि इट विल अल्सो रिमुभ लाइक कन्सटेन्ट एउटा सी युज गर्छौँ त्यो चाहिँ हामीले चेन्ज गर्छौँ होइन सो अल्सो देयर इज लाइक अर्को गसियन चाहिँ होइन जुनमा चाहिँ गसियन डिस्ट्रिब्युसनको आधारमा चाहिँ इट चेन्जेस त्यो इमेजको अप्लाइज थ्रेसहोल्डिङ राइट सो इफ आई लाइक आई हेभन लाइक प्लटेड त्यो है अहिलेसम्म I haven't plotted like I haven't seen त्यो grayscale image कस्तो आयो भनेर I mean it also like wait BGR to RGB छ and then the grayscale is converted into what this is not not BGR, it's RGB. But I don't think like still does work त्यो उसको बेसिसमा like grayscale को भ्यालु भनिरहेको छु and it's like plotting colored उसमा RGB to gray. I want to try something else or पनि cd2.angry lips let's try to do this and I search it गरौँ seem like grayscale के उसमा चाहिँ भनिरहेको छ but the नै छ am I like missing something like मैले के will do sorry CMap I have to mention it gray right because it's like grayscale मा छ I have to convert त्यो उसमा so yeah this also works now so like if I try to use it and I have converted I haven't used the file samana adaptive thresholding if we like use let's try to use Gaussian C and use the size of the window 5 and value 8 times adaptive thresholding adaptive threshold adaptive adapt
threshold oh adaptive trace. It's like removing your part पनि. Let's try to meanwhile we get any sort of difference. Yep. So it basic difference like threshold गर्ने बेला I mean I have to convert this as well I guess. Then CMAX is equals to 3. So it does not convert anything like to उसमा convert गरेको छैन because I mean I'm applying the filter in a colored image, right? So colored image भन्दा नि grayscale image मै try गरौँ न सबै. Maybe we get a better result. Nope. It's like same thing. I mean we can see the but like the color चाहिने कुरा त आएको छ but I think यसको यो भन्दा I think I get like I have got like better result thresholding गर्दाखेरि चाहिँ एज डिटेक्सन भन्दा नि like thresholding. The thing is कि अब मैले I have to convert this अलिकति better भ्यालुहरू युज गर्नु पर्यो. If I like use अलिकति larger window I might get अलिकति more उसमा हैन like यसरी नै more I can get अलिकति taken वाला टाइपको. Let's not use the let's use small value. Sorry. Yeah, always we use odd number for the filters because it will obviously so 11 ne garam. Let's use like 5. I want to see like what will be like if I put 100 what will okay that's not good. 7. Will it like remove noises if I like find the optimal number for the constant value? Like yeah, it does like remove the pixels. So if I like try to remove 40 20 I guess no it does not like work because यो पार्ट पनि हामीले मिस गर्छौं र प्लस यो डट डट लाइनहरु पनि गइराको छैन यसमा. सो I think we can't use यसमा चाहिँ है we can't use the constant value to like remove the noises haru. What we can do is like apply like other like filtering techniques we can use like Gaussian filters पनि like but it does like blurs the image. The only thing like it does it blurs the image and remove the so these small patches are small patches bhaya pachadi what type of filter we can use is we can use like simple box filter pani like let's try box filter नै apply गर्न खोजौं हैन यसमा एकचोटी. Let's see if we can achieve something. What's the box filter we can see? Let's see from here what box filter
Sure. Yep. But there is like अर्को पनि थिङ के लाइक बक्स फिल्टर भन्ने छुट्टै पनि छ है बक्स फिल्टर भन्ने छुट्टै छ अब लाइक आई डोन्ट नो इट्स लाइक deprecated or something like, but people use your normal blurring technique, normal blur wala thing. Let's use a blur wala usma. Nope. Nope. That's not working for what? That's not going anywhere. Should I apply like should I like use is sandpaper noise are like more of a, let's try Gaussian movement. If the window size ne 11 को छ भने पछाडी तपाईले लाइक अप्लाई यसलाई 11 के यसमा will like create अलिकति blurry. So let's try to reduce सकेसम्म यो उसलाई sorry. What if I apply अब चाहिँ हैन लाइक थ्रेशोल्ड निकाले पछाडी चाहिँ सोवेल अपरेटर निकालेर मैले लेट्स युज यही नै बिकज पहिले तल आउँछ it will be easier for me to filter to trace image comma -comma mp dot sorry sovel switch. Oh, wait. Wait. Why is it black? The value do range do I mean threshold गरेको image if I use threshold गरेको image like what's the value सबैको 255 right? So if you like apply those operators like greater than not greater than or equals to like lesser than 10. What is this?
this like 79 719 was like max नै भ्यालु के छ हो यसमा त्यो भिडियो आएछ अनि why was it like showing me त्यो थ्रेसहोल्ड गरेको इमेजमा I can't use एज डिटेक्सन वाला okay this one's like if because -1 -2 -1 गरेको भ्यालुजहरु हैन if I apply is it like showing the threshold image छ कि छैन पहिला आइराछ नि it is showing like यसमा if I try to apply feeling I mean if I like try to convolve your सबै with Sobel image Sobel does not show anything do I need like distinct it does not matter right let's try to complete तलको अवहरू पनि है रोबोट अपरेटर्सहरु पनि let's try to complete this अहिले नै so that like पछि I don't need to keep you guys waiting I can look at that by myself So the robot operator, this is the gradient based operator. The kernel used by this operator are 1 0 0 minus 1 and for y. So this basically works on like perpendicularity. एउटालाई चाहिँ गरे भने वेट दियो भने अर्कोलाई चाहिँ नेगेटिभ वेट दिएर घटाइरहेको छ हैन so this like slides over the image and where the like changes भएको thing gets like more points right अनि थोरै भएको वाला पोइन्ट्सहरु चाहिँ थोरै हैन so the final operators were like this in here नै so I'm like confused why this does not work ESMA because why is it like showing like whole black thingy every value is like okay so like मानौ भने मैले यस इमेजको भ्यालु नै हेर्यो भने it is you right so the most of the values are like so it has to be within it will have to be within like whenever ni euta like 255 white pixels haru धेरै छ हैन but there are like
places where there is like it's like भनेपछि there should be like एकदम हुन्छ नि these are like not working to उसमा should I try like actually canny and see if it does work filter canny violence why is it not working low threshold into ratio kernel size first minute okay so okay low threshold what should I play low threshold because every value is like 255 already using like Sobol operator name Sobol filter out any noises the Gaussian filter is used for this purpose an example of the this Gaussian kernel of size 5 so use गरेको छ then find the intensity of the gradient and price everything is turning 0 because the fact that there is like more of white pixels right अनि एक्चुअल हामीलाई चाहिरहेको पिक्सल्सहरु obviously because the pixels are already like the pixels are already like 0 यो हैन so यो pixel आफैमा 0 भएको भएर it is like not detecting to so if I try to use like inverse will it like show me त्यो अब चाहिँ still it's not showing right भने पछाडी the values are there like any sort of like values which are np dot image np dot where box filter is greater than 0 there are like values where 0 box filter 56 and it does not use SRI so I have to use
I can only use one operator, right? यसमा the truth value of an array with more than one element is ambiguous. Use any. So do I have to use like S को लागि चाहिँ any it's not showing any sort of I mean I could plot the histogram for this one and see, right? So it won't work for any if I do like inverse, it will convert this like, and the values will be more 0 and like less. Like age detection. What like first May? What did we like learn this one? So if like this is like age, then the examples are more like in Usma, na? Still not finding any sort of. The values are like 0, 0, 0. Okay, why am I getting box filter to value 255 when I should be getting? Did I not run real life area activity? Box filter trace image. So 255 मा कन्भर्ट भइरहेको छ, जबकि trace image को भ्यालु त 0 छ है. It's like converting trace image लाई 255 मा फेरि है. It's like converting 255 मा, but it's like not showing के उसमा 255 छैन, भ्यालु सबै 0 छ फेरि. भ्यालु सबै 0 छ.
value 0 छ, like even if I multiply anything like 1 2 or like anything, it shouldn't be like 0 सँग कन्भर्ट गर्दाखेरि the output shouldn't be like it should be like 0 नै, right? Because it's not, it does not have any sort of values that like that can like produce like 255 some range ma. What's happening then? Soil kernel, its kernel is like ठिकै छ kernel त है, यहाँको kernel ठिकै छ, यहाँ पनि भ्यालु आएकै छ. Why are these values okay? I don't understand. Just like head work, it has to be 255, it's showing 255 but the values are like usma density values are like like यो प्याच हेर्ने हो भने त यो भ्यालु यसको त उ छ है, भ्यालु त 255 जस्तो अब हुँदैन. लाइक इफ आई ट्राई टु लाइक प्लट यहीलाई नै यति प्याचलाई नै प्लट गरेको चाहिँ यति प्याचलाई नै प्लट गरेको चाहिँ इट सोज लाइक ब्ल्याक कलरमै कि होइन, ब्ल्याक कलरै देखाइरहेछ. जब कि इफ आई क्रिएट ए एनपी अफ zeros like np okay, zeros like 5,5 को and values test. And if I like test equals to 255, sorry, not that, 255, and if I like try to now if I like try to plot this, missed. Sorry.
I'm done for this day. So thank you for watching, guys. Now my mind is fucked up. It's not working right now. I don't know why. I try to like, it's not like plotting things, right? It's like showing me the I have to this kind of always be doing the yeah, like we worked with our Sobel operator, and we can like see if we like change it, if we like change this to 1 and this also 1, we can use like the bitwidth operator as well. Sorry. Let's try this again. We can see like there's like almost similar kind of. I think this one like 2 or better one. Anyways, these were like classical operators. We won't be using this, so it's like more of theoretical understanding for. What I found is like it is used like the reference for other age detection algorithms. Now the kernel size is like 2 by 2, like it should be odd, right? So what if I try this, making 1, 0, 0, -1. So the kernel does work like this mouse. Look at it. Sorry, it's minus 2. Thank you guys for watching. Thank you for staying with me. This was like a test live. So I will like do a better one next time when I'm like fully prepared for with a proper setup. I will use mic from next live. So also like this was like only a reading session, and I think I took a lot of time like exploring things, but yeah, like I did that because I wanted to try how it would look if I try. I mean, how it would go if I try to explore more things, right? I mean, if I try to explore things, right? But like, if I see like other YouTubers, they like take a lot of times as well. They like try take around like
1 hour, 2 hours in like a single line, just like fixing a single line. So here I was like exploring, and like exploring things, and also like solving my own questions, trying to find my own questions. So yeah, like as people like say, like find a find an itch and scratch it. So that's what I was doing, just tampering around with like codes. So yeah, I hope you enjoyed. I know no one's gonna like. I know no one's gonna like. I know no one's gonna like. No one's gonna like see it again because I will delete it. And whoever is like staying here, obviously it's you. So thank you for staying Edilasama and bearing with me with patience, and um, I will be back with alikati better delivery and like a better alikati interesting thing. And I think like this was also like a more of an interesting thing, but since like the resource provided here was so much like uh, it was like more the resources were like not completely understandable. I mean, they were like good for understanding it on a superficial level, not like exactly superficial level, more in like a little bit in depth, but still I don't think like this explains like how why these numbers, right? Why these, or I I might have forgotten, like I might have forgotten like I might know, but I might have forgotten um things like this. I mean, I do like I have like came across like other kernels as well, but like this one's like I have like never seen this one before, or like these kernels represent gradients, like approximation they like produce like gradients for the for those. Oh wait, yeah. It's like if you try to no not like that. It's not like that. Like I was like thinking ki, since like these are like changes nika, like sudden like perpendicular changes, right? That's like gradient always represent like perpendicular changes in like mm, it does not do that. But like do understand it like a general, like to understand it we can say कि कुनै पनि सेन्टर भ्यालुलाई it does not matter होइन सेन्टर भ्यालुजहरू के छ भनेर. What we can say is कि the left values will be negative, right? So and then the right values will be weighted with like positive values, right? So at the end if you like try to sum this, then like कस्तो भन्दाखेरि लाइक यो अघिको भनेको जस्तो यो 100मा गएर भ्यालु बस्ने हो नि त. सो यसको सेन्टर त यहाँ छ. सो यो सबैको भ्यालु त जेरो यो यसको लागि यो त भयो. सो देन यो भ्यालुजहरू चाहिँ यो भ्यालुजहरू चाहिँ पोजिटिभ भ्यालुजहरू जोडेर र यो भ्यालु जोडेर खटेर द भ्यालुज विल बी लाइक यहाँ चाहिँ आएर बसिरहेको हुन्छ होइन. सो त्यो होल कन्क्लुसन गरेर आएको भ्यालु चाहिँ यहाँ बस्छ. सो
now the values are like 500 nita, so the range will be the range the range should be like within 0 and 2 to hit value. Will it be like क्लिप्ड भन्ने कुरा हो, यो क्लिप्ड हुन्छ भनेर भन्ने कुरा होइन. सो क्लिप्ड हुन्छ भने त इट विल बी सोइङ लाइक 255 को भ्यालु नै आउँछ यसमा होइन. यो भ्यालु क्लिप हुनै पर्यो बिकज क्लिप भएन भने त क्लिप हुनु पर्यो राइट. त्योभन्दा त आउँदैन बेसी भ्यालु. यो अघि आएको त्यो तर त्यो let me find something like एउटा थिङ है. This amount to obtain solution. कता कता देखा जस्तो पनि लाग्छ यो पहिला गरेको जस्तो पनि लाग्छ अहिले. याद नै आइरहेको छैन फेरि जस्तो पनि भइरहेछ. सो यहाँ अब त याद हुन्छ ग्रेडियन्ट अपरेटर. Matrix representation of the gradient को भनेको यस्तो हुन्छ. I mean यो त यसो यस्तो कुनै पनि चेन्जेस गर्दाको 0 -1 त्यो अघिको आईमा त 0 थियो नि त अनि यता चाहिँ 2 थियो. नाउ द्याट डज नट कि त अब त्यो अपडेटेड हुन सक्यो सेकेन्ड राइट. यसरी सोच्ने हो नि त
that does make sense because लेफ्टको लाई जेरो भनेर यसरी गर्यो अरे होइन यसको लाइक त्यो अनुसारले त बिचको भ्यालु जेरो थियो अरे लेफ्टको लाई -1 थियो त्यस पछाडिको लाई +1 गर्यो भने पछाडि नेगेटिभ कन्भर्ट गर्दाखेरि मोर विथ टु राइट इन्टेन्सिटी होइन चेन्ज भइरहेको इन्टेन्सिटी होइन चेन्ज भइरहेको इन्टेन्सिटीसँग मोर हुने -1 छ है त कस्तो भन्दाखेरि अब कोरेस्पोन्डिङ उसको what's the determinant यसको I can like see त्यहाँबाट पनि होइन यस्तो सोवेल एच कर्नेलको डट जेरो अभियसली जेरो आउँछ बिकज यो नै भइरहेछ होइन डिटर्मिनेन्टै जिरो आइरहेछ डिटर्मिनेन्ट त अभियसली जेरो होइन बिकज यसको गर्नु खोज्यो भने त यसले जेरो भइगयो होल थिङ इज बिचको थिङ नै जेरो छ अर्कोवाला कर्नरमा के हुन्छ यसको पनि जेरो सेन्टरमा जेरो हुन्छ यहाँ पनि जेरो हुन्छ यहाँ पनि जेरो हुन्छ होइन जेरो 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 वेट के भन्नु के हुँदैन if I use टुको भ्यालु युज गऱ्यो भने पनि हुन्छ टुको भ्यालु युज गऱ्यो भने पनि के अरे टुको भ्यालु युज गर्दाखेरि त त्यसको वेट चाहिँ डबल भइरहेको छ राइट सो डबल हुँदाको केसमा त हाम्रो इमेजको कुनै पनि अघि जस्तो हामीले हेर्दाखेरि त यसको कन्भर्ट गर्दाखेरि चेन्ज भइरहेको अब 0 -1 1 0 1 -
minus 1 minus 2 minus 1 1 2 1. How does this represent you? Okay, आजलाई यति गरौँ. Thank you for watching, guys. Tata, see you. So 2 hours भएछ. It took long enough. So I I will do a little bit better delivery next time. Thank you.